საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my friends. Let us start our lesson in English. So now we have Unit 3. And the topic of the unit is, what is going to happen? დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის, what is going to happen? რა მოხდება next? ამის შემდეგ. Now, in this lesson, we are going to read and listen to a mysterious story. Am გაკვეთილში ჩვენ ავიკითხავთ და ამავდროულად მოვისმენთ ჩანაწერზე mysterious story. მოვისმენთ საიდუმლოებით მოცულ ამბავს. In this kind of a story, there are lots of things. საიდუმლოებით მოცულ ამბავში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება. And there are main characters. და აქ არიან მთავარი გმირები. Let us have a look at them. მოდით შევხედოთ და გავიცნოთ ისინი. So, this is Jack. ის გახლავთ ჯეკი. Mary, Uncle Tad, ბიძია ტედი, Sid Scrap, Harry Scrap, Harry Scrappy. So they are the main characters of our story. ისინი გახლავთ ჩვენი მოთხრობის მთავარი გმირები. So the story has a setting. მოთხრობას აქვს მოქმედების ადგილი, ანუ ის თუ სად ვითარდება მოქმედება. So it is a mystery house. It's a mysterious house. ეს გახლავთ საიდუმლოებით მოცული სახლი. And now, please have a look. The house has am sachs აქვს boarded up windows. თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ აჭედებული ფანჯრები. And around the house, სახლის გარშემო, there is a barbed wire. არის ეკლებიანი, მავთულხლართებიანი ღობე. There is a rusty grid. აქვე არის ჟანგიანი აი ასეთი კარები. Here is a rusty grid and a padlock on the gate. აქვე არის, ნახეთ, ბოქლომი ადევს ჭიშკარს and a sign saying keep out. და სახლზე არის წარწერა, სახლის კედელზე არის აი ასეთი წარწერა, ნიშანი, რომელსაც აწერია keep out. არ მიუახლოვდეთ. So now, we already know the main characters. ეხლა ჩვენ უკვე ვიცით, ვინ არიან მთავარი გმირები. We already know the setting. ჩვენ უკვე ვიცით, თუ სად განვითარდება მოქმედება, the mysterious house, საიდუმლოებით მოცულ სახლში. And now, let us please open books, page 40. ეხლა მოდით გადავშალოთ წიგნები გვერდი 40-ზე. And listen to the recording. What is going to happen next? Reading. Danger at the old house. On Jack's birthday, Uncle Ted gave him a fishing rod. Uncle Ted took Jack and his sister Mary to the river. They fished all day, but they didn't see any fish and none of them caught anything. The next day, the weather was cloudy and dull. The stream looked grey and gloomy. "It doesn't look so pretty today," said Mary sadly. They set up their rods and began fishing, but still no one caught a single fish. "I can't understand it," said Uncle Ted. "The stream should be full of fish this early on in the season. I've never known it so empty." Jack looked upstream. In the distance, he saw an old building.
It was built across the water. "What's that building?" he asked. "It was a ruin until a few months ago," said Uncle Ted. "Nobody ever went there. But then a man called Sid Scrub and his brother Harry bought it. Now it's a small factory where material is hand-dyed. The material is sold to make clothes and tablecloths. Lots of people work at the factory, but they say that Sid Scrub and his brother are not very nice. They have bad tempers." Jack looked at the building through his binoculars. It looked like an interesting place. "Can Mary and I go and have a look?" he asked. "I don't know about that," said Uncle Ted. "You don't want to bump into Sid Scrub, do you?" "We'll be very careful," said Mary. Uncle Ted thought for a moment. "All right," he said. "But you must not go too near the building. Do you promise?" "Yes, we promise," said Jack and Mary. They set off along the bank towards the old building. As they got closer, they could see it still looked like a ruin. All the windows had wooden boards over them. There were lots of tiles missing from the roof, and weeds grew out of gaps in the walls. Someone had put barbed wire along the top of the fence and nailed a large "Keep Out" sign to the wall. At the front of the building was a gate. It was locked with a heavy padlock. "It's a scary-looking place, isn't it?" said Mary. "I don't think I like it very much at all." "They don't want visitors, do they?" said Jack. Mary walked carefully down to the water's edge and peered under the old building. She saw that the water flowed underneath it and through a heavy iron grid. The grid looked old and rusty. From there, it flowed into a deep, dark pool. Suddenly, she let out a gasp of horror. "Jack! Jack! Come quickly! Look at this! It's awful!" Jack ran over to her. He looked to where she was pointing. There, trapped behind the grid, were lots of dead fish. Mary shuddered. "How terrible! Those poor fish! They're all dead, aren't they? What has happened to them?" "Shh!" whispered Jack. "Listen! I can hear something. Someone's coming this way!" Jack pulled Mary back against the wall of the house. Suddenly, a door opened, and Jack and Mary heard men's voices. The voices came closer and closer. "I tell you, Sid," said a voice, "I saw some kids." "I can't see any kids here, Harry," said Sid. "You must have imagined it. Don't worry, everything will be fine. Now stop making such a fuss. Shut the door and let's get back to work." After the door had banged shut, Jack let out a sigh of relief. "I don't like this place at all," said Mary. "There's something very bad happening here." Now, you have already listened to the recording. ეხლა თქვენ უკვე მოისმინეთ ჩანაწერი and you know what's the story about. და უკვე შეიტყვეთ თუ რის შესახებ არის ეს ამბავი, თუ რა არის გადმოცემული. Now, I think that there are some new words for you. მე ვფიქრობ აქ ახალი სიტყვებით შეგხვდებოდათ. So I have written them on the board for you. Uncle Ted gave him a fishing rod. ბიძია ტედმა ბიჭუნას გადასცა, ამ შემთხვევაში ჯეკს აჩუქა a fishing rod. სათევზაო ანკესი. So a fishing rod, it is ანკესი. There was a steam. იქვე შორი ახლოს იყო a steam. Right, it's ნაკადული. A steam, it is ნაკადული. So, and the steam was
gloomy, right? A steam was grey and gloomy, it says. ტექსტში ამბობს, რომ ვკითხულობთ, რომ ნაკადული იყო grey, რუხი ფერის and gloomy. Gloomy ნიშნავს პირქუში, ანუ ის არ იყო რაკრაკა. Then we have a factory. შევხვდებით სიტყვას factory, რაც ნიშნავს ფაბრიკას. A factory is a place where people work and produce some things. ფაბრიკა ის არის ადგილი, სადაც ადამიანები მუშაობენ და რაღაცებს ქმნიან. Now, then we had bump into. To bump into, it means შეხვედრა. So, when somebody bumps into another person, it means that they met each other. როცა ერთი ადამიანი ხვდება მეორეს suddenly, მოულოდნელად. Then we have promise. Promise means დაპირება. Here in your text we have, do you promise? ტექსტში ვკითხულობთ, do you promise? პირდებით? Yes, we promise, said Jack and Mary. დიახ, პირდებით, ამბობენ ჯეკი და მერი. So, promise, it means დაპირება. If I promise something, I always try to keep my word. თუ მე რამეს გპირდებით, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ შევასრულო ჩემი დანაპირები. Now, next here we have a bank. A bank, it is ნაპირი. A river bank, it is მდინარის ნაპირი. So, then we have pier. It means when you look at something and you do not want to be seen looking. ეს ნიშნავს შეჭყეტვა, ანუ როცა გვინდა რაღაცა დავინახოთ, მაგრამ შეუმჩნევლად გავაკეთოთ ეს. Then shudder, shudder, it is გაშეშება. გაშეშება გაუცებისაგან, შიშისგან, მოულოდნელობისგან. Mary shuddered. გვწერია ტექსტში. მერი გაშეშდა. How terrible. რა საშინელება. ამ სანახაობამ მერიზე წარუშლელი, ცუდი შთაბეჭდილება დატოვა. So she shuddered. ასე რომ ის გაშეშდა. Then we have make a fuss. If a person makes a fuss, to ადამიანი make a fuss. ნიშნავს, რომ ის ბრაზდება. If I make a fuss, it means that I'm angry. გაბრაზებული ვარ, ბრაზობ. So, next, not next, it is lost, better say, a sigh of relief. Here we have, now, Jack let out a sigh of relief. Jackma შვებით ამოისუნთქა. So, relief, it means შვება, and a sigh of relief, it means შვებით ამოსუნთქვა. Now, we already know the meaning of most new words in the text. ჩვენ ახლა უკვე ვიცით ტექსტში მნიშვნელოვანი ახალი სიტყვების მნიშვნელობები. And now please look at page 42. ახლა კი თქვენს წიგნებში გვერდი 42-ზე თქვენ ნახავთ that here are 3 different activities. აქ 3 სხვადასხვა სავარჯიშო გახლავთ მოცემული. The first one is, პირველი არის, who said it, write the name. ვის ეკუთვნის ეს სიტყვები? ვინ თქვა? მიუწერეთ სახელები. და აქ დახატულია მთავარი გმირები. თქვენ ძალიან ყურადღებით წაიკითხავთ ტექსტს, დააკვირდებით და შესაბამისად მიუწერთ თუ რომელი გმირი ამბობს ამ წინადადებებს. Then we have some questions. In activity 2, მეორე სავარჯიშოში გაქვთ შეკითხვები. Again, after reading the text very attentively, მას შემდეგ რაც კიდევ ყურადღებით წაიკითხავთ ტექსტს, your teacher will ask you the questions, მასწავლებელი სკოლაში დაგისვამთ შეკითხვებს, and you will answer in front of your class, თქვენი კლასის წინაშე უპასუხებთ. And the last one, here is a picture of our
mysterious house, დახატული არის ჩვენი საიდუმლოებებით მოცული სახლი, and some words are written below. და მიწერილია სიტყვები. You look at the mysterious house and say the right words that describe the house. თქვენ კი წაიკითხავთ, მიწერილი იქნება თქვენს წიგნებში, მიწერილი არის აი ამ საიდუმლოებით მოცული სახლის ქვევით სხვადასხვა ზედსართავის სახელები. ყურადღებით დააკვირდებით ამ სურათს და შემდეგ ამოირჩევთ იმ სიტყვებს, იმ ზედსართავის სახელებს, რომლებიც ყველაზე მეტად აღწერს აი ამ სახლს. So now we have already read the text. ჩვენ ტექსტი უკვე წავიკითხეთ. We have listened to it as well. მოვუსმინეთ and we've learned some new words. და შევისწავლეთ ახალი სიტყვები. So now